Siema, jestem Bizoneja, to jest Fallout 4. W poprzednim odcinku udało nam się znaleźć magazyn pełen atomówek, albo atomu. Teraz mam się zgłosić do prefekt Ingram i zdać jej raport czy coś. Pewnie ruszymy dalej z pracami, żeby tego wielkiego Big Boya złożyć do kupy. Siema. Proctor Ingram? Looks like the Mark 28s are gonna do the trick. That was a good find. I'll work with your team to ensure that Prime's bombs remain stable after they're loaded into his pack. It won't be too much of a problem. Well, Dr. Lee, I have to admit, we couldn't have done this without you. It's a little early to begin celebrating, Proctor Ingram. We haven't fully thrown the switch on Liberty Prime, and I'm just hoping all the work I've done to keep his system stable are gonna hold. Okej, czy to na pewno bezpieczne? Tylko w jeden sposób możemy to sprawić. Uruchamiaj detonację. Boom. Może lepiej trochę się cofnę. Maybe I should stand back. Don't be ridiculous. I've checked every connection, every circuit myself. Prime will hold together. Proctor, all the readouts look green. I think it's time for you to perform the power shunt. Actually, I think I'm gonna let you press the button. After all, without your help, we'd still be staring at a pile of disassembled parts. It would be better if a trained technician performed that task, but I suppose you deserve to be the one to do it. Oczywiście, jestem głównym bohaterem. Nie! Liberty Prime, Boże. back online. All right, let's run a basic diagnostic on him. Diagnostic command accepted. Aha. Give him a moment. He needs to adjust to his new configuration. Voice module online. Audio functionality test initialized. Designation Liberty Prime Mark II. Mission the liberation of Anchorage, Alaska. Primary targets any and all red Chinese invaders. Oczywiście. Now let me run a system analysis and battle readiness check. Liberty Prime, full system analysis. All systems, nominal. Weapons, hot. Warning, nuclear weapon payload depleted. Reload required. Warning, power core offline. Running on external power only. Core restart recommended. Ability to repel red Chinese invaders compromised. I've got green lights across the board here. He's looking good from where I'm sitting. Doctor, if you wouldn't mind keeping an eye on the big guy here, I'd appreciate it. Well, I have to admit, I wasn't sure we'd be able to pull it off, but Liberty Prime's looking pretty good. Powinna być opcja, czy on nie za dużo gada? Co on mówił o swoim rdzeniu zasilającym? To brzmi trochę dwuznacznie, nie? Co? No nie wiem. Mam nadzieję, że podoła zadaniu. Nie dorównuje technologii Instytutu. Wow, spokojnie stary, nie rozpędzaj się, bo cię zdejmie ten robot tak. Dostaniesz takiego bitch slap. No nie można. Mając go po naszej stronie, marnie widzę szansę Instytutu. Co on mówił o swoim rdzeniu zasilającym? What was that he said about his power core? Prime's in top shape, but his nuclear engine needs to be restarted. Right now, we have him running off of the Prydwen's engines. Once I get that sorted out, we'll send him off to kick in the Institute's front door. Before you head off to your next assignment, I have something for you. I came up with this little beauty myself. I think it'll add a bit more punch to your power armor. Nie mam pojęcia, co mi dałaś, ale dzięki. Myślisz, że przyda mi się podczas następnej misji? Szlak. A ja nic dla ciebie nie mam. Damn. I didn't get anything for you. Oh, sure you did. It's that big metal behemoth standing over there. Anyway, that's enough of that. You better hightail it up to the Prydwen. Elder Maxson said he needed to speak to you as soon as you were done here. And thank you, Knight. Without you, none of this would have been possible. Baby, tutaj są dwa behemoty. W sensie, okej, nieważne. No i misja wykonana, nie wiem co ja dostałem. Pompa infuzyjna. Tylko co ona robi? T60? Serio, kobito? Serio? T60? Jesus Christ. Z wami to jak...
A X01 to nie. Powinno dopasowywać nagrodę do pancerza, jaki się nosi, nie? To by było fajne. Dobra, co następne? Porozmawiać ze starszym Maxonem. Oczywiście, oczywiście. Gdzie ja mam rdzenie? Chyba zostawiłem je w sanktuarium. Super. Is there anything you wish to tell me, Knight? Co się stało? Ktoś mnie o coś oskarża? Jak tak można? Jestem najwierniejszy z najwierniejszych. I tak dalej. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Chyba nie podoba mi się ten ton. Dawaj. I'm not sure I like how you're asking me that. And I don't appreciate being betrayed by my own soldiers. Proctor Quinlan completed the decryption of the data you retrieved from the Institute. A portion of his findings included a list of synths that went missing or escaped from their underground facility. After careful analysis of the information, we've discovered something unprecedented. Paladin Danse is a perfect match for one of the synths on that list. Co? Czy Quinlan ma pewność co do tych wyników? Chyba jakaś pomyłka. Te dane muszą być błędne. To niemożliwe. Dawaj. That's impossible. I'm afraid not. The evidence is quite damning. The data you brought back included a record of each subject's DNA. We keep the same information on file for all of our soldiers. Paladin Dance's DNA is a perfect match for a synth they called M797. To make matters worse, he's gone AWOL, disappeared without a trace. His sudden absence simply reinforces our conclusion that M797 and Paladin Danse are one and the same. I'm finding it difficult to believe that he never confided in you, and then swore you to secrecy. No po prostu nie wiedział. Wiesz coś o wymazywaniu pamięci tym syntkom? Jaki byłby sens w narażaniu mojej pozycji? Gdyby powiedział mi coś takiego, moim obowiązkiem byłoby natychmiast o tym zameldować. No. Po tym wszystkim, co bractwo mi zawdzięcza, macie czelność oskarżać mi o kłamstwo? Ale jestem bezczelny, biorę to. After everything I've done for the Brotherhood, you have some nerve accusing me of lying. Your outburst leads me to believe I've misjudged you, which means I've decided to take you at your word. However, that doesn't absolve you of your duty. Danse is a synth. He represents everything we hate, a monstrosity of technology. Our mission in the Commonwealth is clear. The Institute and its creations need to be destroyed in order to preserve our future, which leaves me facing the most difficult order I've ever given. I'm ordering you to hunt down Danse and execute him. Nie ma innego sposobu? Nie wiem co powiedzieć. Nie zrobię tego. Danse zasługuje na możliwość obrony przed takimi zarzutami. Z przyjemnością zapłaci za to, że nas okłamał. Powiem szczerze, mam dylemat. Nie chcę go za bardzo... to jest syntek, pierwszy syntek, z którym będę miał problem. No ale no dobra. Nie wiem co powiedzieć, po I don't know prostu. what to say. This isn't a request that requires an answer, Knight. This is a direct order. Listen, I'm not blind to the fact that Danse was your mentor, and this isn't an easy burden to bear. But if we're to remain strong, we can't afford to make exceptions. Even when it means executing one of our own. Find Proctor Quinlan. He's been analyzing the data and should be able to provide you with a starting point. And Knight, there's a promotion for you riding on the results of these orders. So don't disappoint me. You're dismissed. No, wiesz stary, zawsze może ty polecisz, nie? Kto wie, czy ty nie jesteś syntkiem. Pod tym płaszczykiem takiej nienawiści do każdego mutanta i tak dalej, to jesteś mało przekonujący. Ja bym uważał, że ty jesteś zły. Dobra, wyłazimy stąd. Czemu jakoś tak dziwnie mi to pokazuje? Aha, bo tutaj się wychodzi, to będzie ważne. Proctor Quinlan. Oh, Knight. I was told you were coming. Sorry about this business with Danse. Dlatego nie żałujesz. Ty, czterooki bandyto. Co wiesz o tej sytuacji? Nie chcę o tym rozmawiać. Nie potrzebuję współczucia. Chcę wiedzieć, gdzie on jest. Będzie mi go brakowało. No dobra, co wiesz o tej sytuacji? What do you know about this situation? While I was decrypting all of the data you acquired from within the Institute, I came across a list. It appears that the Institute keeps exemplary records where their synths are concerned, including logging those that were reported missing. As I was perusing this list, I came across an image of Danse under the heading M797. A quick DNA comparison with our own records told the rest of the tale.
I'm certain this comes as quite a shock to you, Knight. I'm sorry. No, zdecydowanie. Nie chcę o tym rozmawiać. Nie potrzebuję współczucia. Będzie mi go brakowało. Nie potrzebuję współczucia. I don't need apologies. I need to know where he is. Yes, you're quite right. I've been poring over Dance's duty reports and, unfortunately, I haven't found any concrete information. As you're well aware, Danse had intimate knowledge of the Commonwealth, and I'm afraid he could be seeking refuge anywhere. I think our best approach would be to identify every location he's ever visited and eliminate them as possibilities one by one. You may want to get comfortable. This could take quite a bit of... What the hell is this crap about Danse being a synth? I assume your outburst was a reference to some doubt regarding Dance's identity. I can assure you that my findings are quite accurate, Scribe. So he sets Danse up, and then you knock him down. Is that it? Skąd o tym wiesz? To po pierwsze. Po drugie, nie mam teraz czasu o tym rozmawiać. Helen, nie podoba mi się twój ton. Dawaj. I don't like your tone, Halen. My tone. Who cares about protocol at a time like this? I can't believe that after everything Paladin Danse did for you, you're just gonna turn your back on him like this. There's obviously been a mistake, and we need to get to the bottom of it. Scribe Halen, you're addressing a senior officer, and you will show him the respect that he's due. Or so help me, I'll have you brought up on charges. Now, unless you're here with information that can assist us, I suggest you return to the police station immediately. Of course. My apologies, Proctor. I believe I have some information that's relevant to the search. Very well then. Would you care to enlighten us? Or do we have to wait until you decide to grace us with your knowledge? Knight, if you'd accompany me to the flight deck, I'd like to show you the information I've compiled firsthand. I've stored the data on my Vertibird gunship's computer. Zmieniłaś zdanie, Helen? W tej chwili przyda mi się każda pomoc. Oby to nie była strata czasu. Nie pogardzę niczym, co pomoże mi w znalezieniu Danse'a. Oby to nie była strata czasu. This better not be a waste of my time. Of course not, sir. Proceed, Knight. I'll continue doing my research here. If you'll follow me, sir. Jasne, idę za tobą. Łaki kitol. Dajcie mu w ogóle coś jeść? No to ja by jadł... dokumenty techniczne. Gdzie mnie prowadzisz? Dawaj, bo wezmę ci ten płyn chłodniczy, albo nawet już ci go wziąłem. Aj, skoro nie chcesz ze mną gadać, to przynajmniej przeszukuję sobie parę rzeczy. A tutaj, okej. Nie miałeś mi przypadkiem powiedzieć, gdzie jest Danse? Jeszcze nie wiem, wykonuję rozkazy. Tobie doradzam to samo. To dość ryzykowne pytanie, Halen. That's a risky question, Halen. I know it is, but I need you to listen to me for a minute. I've known Paladin Danse ever since I was an initiate. He trained me, showed me the ropes, and when I screwed up, he taught me to dust myself off and move on. He's earned my admiration, my respect, and my friendship. I don't care what Quinlan's report says. I don't care if he's a machine or not. He's still Danse. No nie wiem, jakby nie patrzeć, zasady bractwa są jakie są. Nie tolerujemy tutaj syntków, supermutantów i starych babć. Po co mi to wszystko mówisz? Przejdź do rzeczy. Sympatyzuję ze zdrajcą! Na stos! Okay. That's a bold statement. It's more than just a statement. It's a plea. Danse is the most selfless person I've ever met. I've watched him risk his own life based on nothing more than principle alone. That's why I'm asking you. Not just as a member of the Brotherhood, but as a human being. Give him a chance. Let him tell his side of the story. If you're not convinced by what he says, or somehow he's become truly lost to us, then you do what you have to do. Zobaczymy. Mam się sprzeciwić rozkazom? Dobra, mam mętlik w głowie. Pomóż mi go znaleźć. Decydować będę potem. This whole thing has me confused. Let me find him and then I'll decide. That's not what I was hoping you'd say. But I guess I'll just have to trust that when the time comes, you'll do the right thing. Before the Pribwin showed up, Danse had me identify a fallback point if we ever lost the police station. It was Listening Post Bravo, an old pre-war US military outpost on the northern frontier of the Commonwealth. It's isolated, and we're the only ones that knew about it. So,
There's a good chance that's where he's headed. Just be careful. There's no telling what state of mind he's in right now. Or if he trusts any of us at all. No dobra. To czas go znaleźć! Mam przyszykowaną brońkę i pocisk z jego imieniem. Prawie poszczeliłem tego członka Bractwa Stali. Co tam, rycerzu? Uważaj, żeby w nocy nie wyszło ci spod łóżka. Uciekaj! Tak mnie witasz, Danse? Tak mnie witasz, dziadu jeden? Gdzie jesteś? Wrogowie oczywiście. O, ktoś tu próbuje się mocno przede mną ochronić, ale ja cię, stary, widzę. Ja cię, stary, widzę. Pracownia rusznikarska. Za dużo mi to nie pomoże, bo wszystko inne jest poprzeszukiwane. Czemu, kurde, chodzi rozebrany? Danse, dlaczego mi to robisz? Dlaczego? Oj, przepraszam cię, stary. Musiałem przez przypadek wziąć zdecydowanie za dużo, jak zbierałem od ciebie rzeczy. Ale dobra, Danse, przykro mi. Porozmawiajmy. I'm not surprised Maxon sent you. He never liked to do the dirty work himself. Aj, no cóż, dlaczego nic mi nie powiedziałeś, Danse? Nie rozumiem, co się dzieje, Danse. Powiedział mi, że jesteś synkiem, Danse, czyli zdrajcą. Szkoda, że nie powiedziałeś im prawdy, Danse. I wish you would have told me the truth, Danse. I might have, if I'd known what I was. Until Quinlan got that list decoded, I thought synths were the enemy. I never expected to hear that I was one of them. If it wasn't for Halen, we wouldn't even be having this conversation. So, what are your orders? Does Maxon even want me alive? Oj, zdecydowanie nie. Jak mogłeś nie wiedzieć, że jesteś synkiem? No bo kasują im pamięć, stary. Pierwszy raz tutaj jesteś? Halo? Główny bohaterze, ogarnij się. Nie, ale nie mam pojęcia, co zrobić. Oczywiście, że nie. Syntki to nasz wróg, pamiętasz? Nie, ale liczę na to, że uda nam się znaleźć jakieś inne wyjście. But I'm hoping there's a way out. Don't be ridiculous. Look, I'm not blind to the fact that we're good friends, and this must be very difficult for you. I wish Maxon had sent someone else, but that doesn't change a thing. I'm a synth, which means I need to be destroyed. If you disobey your orders, you're not only betraying Maxon, you're betraying the Brotherhood of Steel and everything it stands for. Synths can't be trusted. Machines were never meant to make their own decisions. They need to be controlled. Technology that's run amok is what brought the entire world to its knees, and humanity to the brink of extinction. I need to be the example, not the exception. Dobra, skoro naprawdę tak myślisz, to czemu uciekłeś? Nie wiem, czy w tej chwili rozmawiam z człowiekiem, czy z maszyną. Widzę, że przeanalizowałeś już wszystkie możliwości, zupełnie jak maszyna. Okazujesz mi współczucie. To bardzo ludzkie z twojej strony, dawaj. The empathy that you're showing me, it's a human emotion. I appreciate what you're trying to do, but I've made my decision. I'm ready to accept the consequences of my true identity. Maxon's ordered you to execute me, and I'll be damned if I'm going to stand in your way. Możemy tego jakoś uniknąć? Skoro aż tak ci spieszno do grobu, sam to zrób. Skoro tak trzeba, to niech będzie. Nie zrobię tego, Danse. Is there any way out of this? We both know that this is the right thing to do. If you refuse to follow Maxon's orders, you're undermining everything the Brotherhood stands for. I can't allow that to happen on my account. If you're so eager to die, then do it yourself. If you leave here without completing your orders, then I'll carry them out for you. Maxon's obviously testing you, and I refuse to be the one who causes you to fail. Przestań tak robić, stary, ogarnij się. Przestań. Skoro tak trzeba, to niech będzie. Nie zrobię tego, Danse. No. I won't do it, Danse. I can't believe you'd risk your life just to keep me alive. Źle kliknąłem, okej? Jak to ryzykujesz życiem? Stanowisz dowód na to, że Maxon jest w błędzie. Jesteś synkiem, ale zawsze działałeś wyłącznie dla dobra ludzkości. Nie unikaj prawdziwej konfrontacji, Danse. Śmierć to tchórzostwo. Odebrano mi rodzinę.
Nie chcę teraz jeszcze stracić przyjaciela. O mój Boże! I've already lost my family. I don't want to lose my friend. You're right. How could I have been so blind? I should consider how my death might affect the people that care about me. People like you and Halen. Perhaps now that you've opened my eyes, I can consider my next move. No dobra, jaki mamy plan? Sarkazm. Da, zostaną tylko ten jeden mały problem. Yeah, there is that little problem to deal with. Actually, I might have a solution. The only clear choice is for me to leave the Commonwealth. The sooner I make for the border, the sooner I put this behind me. Take my holotags. Use them to prove that your mission was a success, or Maxim will just send someone else to hunt me down. Now, come on. Let's get the hell out of here. Holo, nieśmiertelniki Dance'a. Czekaj, stary. Może jest jakieś ubranie, nie? Wiem, że chciałeś się pozbyć nadajników wszelakich, ale nie musiałeś robić to aż tak. Może ja mam jakiś strój na sobie? Niestety nie mam, a gościu już pojechał windą. A dobra, o, dzbanek, dawaj. A dawaj, dzbanek na kawę, dziękuję. Aha. Ktoś włączył wiatrak, bo mu gorąco, albo zjawili się nieproszeni goście. Klucz nastawny, dobra, to wbijamy. Co tam się dzieje? Oczywiście. It's not his fault. It's mine. I'll deal with you in a moment. Knight, why has this thing not been destroyed? Jak nas znalazłeś? Ty wiedziałeś doskonale, gdzie iść. Danse to nie coś, to jeden z twoich najlepszych ludzi. Nie zamierzam wykonać rozkazu, ponieważ jest niedorzeczny. On nadal żyje, bo ty jesteś w błędzie. O! He's still alive. Because you're wrong about him. Him! Danse isn't a man. It's a machine. An automaton created by the Institute. It wasn't born from the womb of a loving mother. It was grown within the cold confines of a laboratory. Flesh is flesh. Machine is machine. The two were never meant to intertwine. By attempting to play God, the Institute has taken the sanctity of human life and corrupted it beyond measure. After all I've done for the Brotherhood, all the blood I've spilled in our name, how can you say that about You're the physical embodiment of what we hate most. Technology that's gone too far. Look around you, Danse. Look at the scorched earth and the bones that litter the wasteland. Millions, perhaps even billions, died because science outpaced man's restraint. They called it a new frontier and pushing the envelope, completely disregarding the repercussions. Can't you see the same thing is happening again? You're a single bomb in an arsenal of thousands, preparing to lay waste to what's left of mankind. Powiem szczerze, że gdyby tak postacie prowadziły swoje dialogi, to ta gra by była zajebista. Faktycznie czuć, że to się do nich przekłada. Porównujesz Dance'a do bomby atomowej? Danse wierzy w ideały bractwa. To szaleństwo. Danse poświęcił życie, żeby uchronić ludzkość. Danse nie chce niszczyć ludzkości, tylko ją ratować. Danse wants to save mankind, not destroy it. You're as delusional as you are insubordinate. How can you trust the word of a machine that thinks it's alive? A machine that's had its mind erased, its thoughts programmed, its very soul manufactured. Those ethics that it's striving to champion aren't even its own. They were artificially inserted in an attempt to have it blend into society. It's true. I was built within the confines of a laboratory, and some of my memories aren't my own. But when I saw my brothers dying at my feet, I felt sorrow. When I defeated an enemy of the Brotherhood, I felt pride. And when I heard your speech about saving the Commonwealth, I felt hope. Don't you understand? I thought I was human, Arthur. From the moment I was taken in by the Brotherhood, I've done absolutely nothing to betray your trust, and I never will. It's too late for that now. The Institute has foolishly chosen to grant you life. You simply should not exist. I don't intend to debate this any longer. My orders stand. It's all right. We did our best. You convinced me that I was wrong to be ashamed of my true identity, and I thank you for it. Whatever you decide, know that I'm going to my grave with no anger and no regrets. Touching. Either you execute Danse, or I will, Knight. The choice is yours. Świetne sceny, naprawdę, ale ten Danse rozebrany rozwala mnie za każdym razem, jak tylko kamera się na niego skieruje.
Co się ze mną stanie, jeśli on zginie? Danse musi umrzeć dla dobra bractwa, ale ja nie pociągnę za spust. Danse musi umrzeć dla dobra bractwa. Po tylu poświęceniach i tylu bitwach stoczonych w imię bractwa domagam się prawa głosu. Zagłosuję na to. Ale na co zagłosuję? After all the sacrifices I've made and all the battles I've fought for the Brotherhood, you need to listen to me. You owe me that much. Very well. I'm listening. O mój Boże. A, ta charyzma. Mogę jeszcze zmienić zdanie? Chętnie poświęcę cały szacunek i zaufanie, jakie udało mi się zdobyć podczas służby w bractwie, jeżeli tylko ocalę w ten sposób życie Danse'a. Jeśli zastrzelisz Danse'a, możesz pożegnać się i ze mną. Nie będę w stanie dalej służyć, wiedząc, że jego życie tak mało dla ciebie znaczyło. Może i Danse nie jest człowiekiem, ale dzięki niemu wielu żołnierzy bractwa uniknęło śmierci. Przestań mi gadać, bo się nie mogę... No. Teraz ty zrób to samo dla niego. Pozwól mu żyć. Nie ma szans, żeby mi się udało, ale spróbuję. Whether he's human or not, Dan saved the lives of countless Brotherhood soldiers. Now it's time you saved his. You're a stubborn man. Yes. So, it appears we've arrived at an impasse. Allowing Danse to live undermines everything the Brotherhood stands for. Yet you insist that he remains alive, which leaves me with only a single alternative. Danse, as far as I'm concerned, you're dead. You were pursued and slain by this Brotherhood Knight, and your remains were incinerated. From this day forward, you are forbidden to set foot on the Prydwen, or speak to anyone from the Brotherhood of Steel. Should you choose to ignore me, know you'll be fired upon immediately. Do we understand each other? I do. Thank you for believing in me, Arthur. Don't mistake my mercy for acceptance. The only reason you're still alive is because of him. I'm returning to the Prydwen Knight. Take some time. Say your goodbyes. And then I expect to see you there. We still have the Institute to deal with. Nie sądzę. Nie sądzę, stary. Czekaj na swój koniec, frajerze. Danse, przepraszam, że nie jesteś ubrany. To jest tak bardzo niezręczne. No ale dobra, mogę z tą pogadać? It took a hell of a lot of guts to stand up to Maxon like that. On ma 20 lat. Co on będzie podskakiwał? Dosłownie ma 20 lat, a nie wygląda, nie? Co teraz zrobisz? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Chyba powinieneś stąd wiać, na wypadek, gdyby zmienił zdanie. Przynajmniej mamy pewność, że nie będzie cię ścigał. Jeżeli tu zostaniesz, powinieneś być bezpieczny. Co teraz zrobisz? So what are you gonna do now? I've decided to stay here. I didn't plan on spending the rest of my days at this old listening post, but it will have to do. Besides, you're still gonna need my help, and I'll be damned if I'm gonna let you wander the Commonwealth alone. Now, you better get back to the Prydwen. In the meantime, I'll start making this bunker more livable. If you ever need me, I'll be right here. Dobra, a co z Halin? Nie będziesz miał problemu ze strzelaniem do syntków? Możesz ruszyć ze mną teraz? Dobra, a co z Halin? What about Halen? I don't think Maxon knew she was involved, so she'll be safe. I'll contact her and let her know what happened here. It's the least I could do. Nie będziesz miał problemu ze strzelaniem do syntków? Are you gonna have a problem killing synths? I might physically be a synth, but my heart and mind belong to the Brotherhood. The Institute is still a tremendous threat to the Commonwealth. They possess technologies that need to be confiscated or destroyed. I promise you, I won't hesitate to pull the trigger on them. Coś tam drgaci, chyba jakieś cienie. Nie możesz ruszyć ze mną teraz? Can't you come with me now? You heard what Maxon said. If I'm seen aboard the Prydwen, at the police station, or at the airport, not only would I be killed, I'd undermine his authority. I won't do that. But if you need me to take the fight anywhere else, I'll be there. No cóż, bywaj, Danse. Goodbye, Danse. Farewell. I hope the next time we meet, it will be under happier circumstances. No i może w końcu się ubierzesz, nie? Boże. Co on ma w ogóle za broń? Jakiegoś skara? Że też nie ma tutaj żadnego takiego ubrania czy coś. Lipa. No dobra, nieważne. Siedzę tutaj. Jeszcze, że jestem zdołowany. Ponieważ niestety nie mogę znaleźć mojego pieska. Wydawało mi się, że gdzieś powinien być w sanktuarium, a go tam nie ma. Użyłem na takiego dzwonu
żeby zwołać wszystkich mieszkańców sanktuarium i nie ma tam pieska. Dobra, pogadajmy z Maxonem. Reporting is ordered, Elder. Before we continue, I want to make one thing clear. This conversation will be the last time we speak about Danse. As far as the Brotherhood of Steel is concerned, he's dead. Do you understand? Nie każesz go zabić za moimi plecami, prawda? Rozumiem. Nigdy tego nie zrozumiem, ale więcej o nim nie wspomnę. Oczywiście, bractwo jest najważniejsze. Of course. The Brotherhood must come first. Perhaps there's hope for you yet. Of course. Dance's execution creates a missing link in our chain of command. That traitor held quite an important position with us. I'm certain that you'll make a fine replacement. His quarters and all his possessions are now yours, including his personal suit of power armor. Congratulations, Paladin. No, powiem szczerze, pancerz wspomagany to dla mnie zaszczyt. Ciało jeszcze nie ostygło, a ty już rozdzielasz łupy. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Body's not even cold, and you're already dividing the loot? To the victor go the spoils. Being a part of the Brotherhood, you should learn to appreciate that sentiment. Just be aware that a Brotherhood Paladin is expected to be a symbol of integrity to our brothers and sisters. I trust you won't disappoint them, or disappoint me. In any event, we still have the Institute to contend with, and a lot of work to do before we can begin our final assault. While the finishing touches are being put onto Liberty Prime, Captain Kells has identified a potential threat to our operations. Report to him immediately for your next assignment. Ad Victoriam, Paladin. Jaka Wiktoria? No cóż, z kapitanem Helsem, czy jak tam, Kelsem. Ale ty na razie mi przeszkadzasz, nie mogę się pożegnać. Będzie twoja kolej, to będziesz mógł gadać. No cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. Na następnym odcinku ruszamy dalej robić misje dla Bractwa Stali. Oczywiście nie mam zamiaru wybierać ich, jeżeli chodzi o szturm na Instytut. No ale skoro mogę jeszcze porobić, to porobię. Także do następnego, no i siema.